Welcome to MathKampus. Here, unbox your math skill. I am Ranjani Rangarajan. The topic for this video is Class 10 real numbers. We'll start with discussing the pattern 2 problems of real numbers. Pattern 2 problems main fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic use பண்ணி LCM and HCF of 2 or more numbers நம்ம இதில் கண்டுபிடிக்கலாம். What is the idea of fundamental theorem of arithmetic? The prime factorization of every composite number is unique. This is what proposed by fundamental theorem of arithmetic. அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம். For example, let us consider the number 15. In the 15th number, நம்ம prime factorization பண்ணா I get 5 and 3. So 15 can be written as 5 into 3. The prime number is 5 into 3. Here 15 is a composite number. So every composite number 15 மாறி இருக்கிற எல்லா composite numberையும் product of prime numbers நம்ம கொடுக்கலாம். And this product is always unique. இந்த மாதிரி இன்னொரு product நம்மளால கொடுக்கவே முடியாது. இதோட order வேணும்னா மாறலாம். So the full statement of fundamental theorem of arithmetic states every composite number can be expressed as product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurred. அதாவது 5 into 3 எழுதலாம், இல்லைனா இன்னொரு ஆர்டரில் எப்படி எழுதலாம் 3 into 5. Anyway, multiplication obeys commutative property. 5 into 3 நாலும் 3 into 5 நாலும் ஒரே மீனிங் தான். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சம்ஸ் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி HCF and LCM அதை பற்றி ஒரு சின்ன recall. HCF of two numbers, two or more numbers, is nothing but the product of the smallest power. Just remember this keyword, smallest power. Smallest power of each common prime factor involved in the numbers. Whereas LCM வரும்போது நமக்கு greatest power அப்படின்ற கீவேர்டை நம்ம மேப் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ சம்ஸ்குள்ளே போகலாம். Find the HCF and LCM of 84, 210, 308 using fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic நம்ம கிரேட்டாக ஒன்றும் செய்ய போகல. ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்ச prime factorization method யூஸ் பண்ணி தான் இந்த சம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ let us start with the factorization of 84. 84 prime factorize பண்ண I'll start with the prime number 2. When on dividing it by 2 I get 42. Divided again by 2 I get 21. 21 can't be divided by 2. So I will try with 3. 3 7s are 21. 7 is a prime number, so I will stop this procedure at this point. Start for 210. Divided by 2 I get 105. 105 when divided by 3 we get 35. 35 ending a number ending with 5 na udane நம்ம 5 choose பண்றது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். So when you divide it by 5 we get 7. Finally 308. 308 when divided by 2 we get 154. 154 when divided by 2 we get 77. 77 when divided by 11 we get 7. So 84 can be written as 2 square 3 power 1 and 7 power 1. This is where we use the fundamental theorem of arithmetic. So every number, every composite number, that is 84 is a composite number, it can be expressed as product of primes in a unique way. So 84 kana unique way of expression in terms of prime number is 2 square 3 power 1 7 power 1. Similarly, when on applying FTA for 210 we get 2 power 1 3 power 1 7 power 1 into 5 power 1. For 308 the unique combination is 2 square 11 power 1 and 7 power 1. Now we are going to calculate the HCF and LCM. HCF. We will go and see the definition of HCF. HCF is the smallest power.
LCM is the greatest power. So HCF calculation போது first common இருக்கக்கூடிய basis identify பண்ணும். 2 is appearing in all the 3 rows. HCF க்கு எல்லா ரோஸ்லயும் appear ஆகக்கூடிய ஒரு base தான் select பண்ணணும். இதே மாதிரி வேற ஏதாவது பேஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா 7 is also appearing in all the 3 rows. So 2 and 7 இந்த ரெண்டு பேஸ் மட்டும் தான் HCF ல வரும். We will not select 3, we will not select 5, we will not select 11. ஏன்னா 3, 5, 11 லாம் எல்லா 3 rows-லயும் appear ஆகல. So HCF க்கு 2 and 7 bases மட்டும் தான் appear ஆகும். அதே மாதிரி LCM க்கு வரும்போது we will not worry about whether they appear in 2 rows or 3 rows. We will just take all the base. So 2 will come in LCM, 3 will come in LCM, 5 will come in LCM, 7 and 11. So எல்லா bases may select பண்ணியாச்சு. Now we will come to the power part. We have to compare the powers of a particular base. When you take the powers of 2, you have 2 square as the maximum and 2 power 1 as the least. The least will be assigned for HCF and the maximum will be assigned for the LCM. For 3, 3 is not appearing in HCF. So least பத்தி நம்ம worry பண்ண வேண்டாம். LCM ல maximum power 3 power 1, 3 power 1. இது ரெண்டுத்துல maximum is again 3 power 1. So LCM க்கு 3 power 1 select பண்ணிக்கலாம். 5 is not there. The base 5 is not there for HCF. So we can omit that for HCF. When we discuss that for LCM, ஒரே ஒரு 5 power 1 தான் வந்திருக்கு. அந்த 1 நான் வந்து LCM ல அசைன் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் 7 ஓட பவர்ஸை கம்பேர் பண்ணா எல்லா இடத்துலையுமே 7க்கு பவர் 1 தான். ஸோ அதுதான் மேக்ஸிமம் ஆஸ் வெல் அஸ் மினிமம். ஸோ லீஸ்ட் பவரும் அதுதான், கிரேட்டஸ்ட் பவரும் அதுதான். 11 வந்து வெறும் 308ன்ற லாஸ்ட் ரோவில் மட்டும் தான் வந்திருக்கிறதுனால இட் இஸ் நாட் அப்பியரிங் இன் HCF. Whereas in LCM we can take it as it is with power 1. So எல்லாத்துலேயுமே 2க்கு and 7க்கும் நான் லீஸ்ட் பவரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். HCF வரும்போது அதே 2, 3, 5, 7, 11 இந்த 5 பேசஸ்க்கு நான் ஹையஸ்ட் பவரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் when it comes to LCM. So 2 into 7, 14 is my HCF. Whereas 4 into 3 into 5 into 7 into 11, which is 4620 is my LCM. HCF is 14 and LCM is 4620. இதே பேட்டர்ன்ல இன்னொரு சம் பார்க்கலாம். Find the HCF and LCM of. லாஸ்ட் டேர்மில் நம்மளே ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணி அதோட ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸை கண்டுபிடிச்சோம். இங்கே கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினே ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக தான் இருக்குது. 2 cube into 3 square. நெக்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் 2 square and 3 cube. ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் காமனாக அப்பியர் ஆகிருக்கிற பேஸ் வந்து ஒன்று வந்து 2, other one is 3. So the both bases will be selected for HCF. Whereas for LCM, என்னென்ன பேஸ் எல்லாம் அப்பியர் ஆயிருக்கோ whatever is available, you will select everything for LCM. So அப்படி பார்த்தாலும் base 2 and base 3 will be selected for LCM. Now HCF இன்னும் LCM and HCF procedure முடியல. HCFக்கு நம்ம least பவரை செலக்ட் பண்ணணும், LCMக்கு highest பவரை செலக்ட் பண்ணணும். 2 ஓட least பவர் வந்து 2. So 2 will be assigned for HCF. Whereas for 3, the least power is again 2. This will be assigned for HCF. LCM la 2 oda base 2 oda highest power is 3. That will be assigned for the LCM. Highest power of 3 is 3. That will be assigned for LCM. So HCF is 2 square into 3 square, whereas LCM is 2 cube into 3 cube. Next sum. A, B னு ரெண்டு expressions கொடுத்திருக்காங்க. First one is x cube y square, B is xy cube. So x and y base will be there for both LCM and HCF. Least power of x, இங்க 3 இருக்கு, இங்க எந்த பவருமே இல்லை. So I am putting 1. Least power is 1.
that will be assigned for HCF. Whereas for y, the least power is 2. That will be assigned for HCF. LCM ka highest power. X oda highest power is cube. X cube will come in LCM. Highest power of y is y cube. That will come for LCM. Now we will go to pattern 3 problems. Pattern 3 la ஒரு interesting relationship இருக்கு. LCM, HCF and the product of two numbers. What is that relationship? LCF into HCF இதோட product will be equal to the product of the two numbers. So இந்த relationship தான் நம்ம இனிமேல் வரப்போற ரெண்டு problems பார்க்க போறோம். So question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, given that the HCF of 306 and 657 equal to 9, find the LCM of 306 and 657. இப்போ இந்த கொஸ்டினை நம்ம வெளியில் பார்க்கும்போது HCF கொடுத்துருக்காங்க, LCM கேட்டிருக்காங்க. பட் இன்டர்னலாக பார்த்தோன்னா ரெண்டு நம்பர்ஸோட டீட்டெயில்ஸுமே நமக்கு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் 306, செகண்ட் நம்பர் இஸ் 657. HCF of the two numbers is 9. இப்போ LCM கேட்டிருக்காங்க. The relationship between the four attributes LCM, HCF and the two numbers, first number and second number, is HCF into LCM equal to product of the two numbers. HCF into LCM equal to product of the two numbers. So இங்கே HCF வந்து 9, LCM வந்து எனக்கு தெரியாது. So I will write it as LCM itself. I need to calculate this LCM. Product of the two numbers. My first number is 306 and my second number is 657. LCM equal to 306 into 657 divided by 9. Bring this 9 to the other side. Now cancel this 9 and 306. I will get 34. 34 into 657 gives 22,338. This is my LCM. LCM equal to 22,338. So this is how we effectively use the relationship between LCM and HCF and the product of the two numbers. இதே relationship வச்சு வேற ஒரு type problem இப்போ பார்க்கலாம். Given that the LCM of two numbers is 14 times its HCF. So first condition வந்து LCM of two numbers is 14 times its HCF. Second condition, sum of the LCM and HCF is 600. If the first number is 280, find the other number. So number 1 வந்து 280. Number 2 we need to find. LCM is not directly given. Instead, there is a relationship between LCM and HCF. That relationship is given. Again, one more relationship between LCM and HCF. First relation involves product. Second relationship it involves sum. So in the ரெண்டு relationship use பண்ணி number 2 கண்டுபிடிக்க போறோம். So for example, we will start the sum with this statement. Here LCM equal to 14 times HCF. Let HCF equal to A. Therefore LCM will be 14 times HCF now 14A. Sum of LCM and HCF is given as 600. That is 14A plus A equal to 600. 15A equal to 600. A will be equal to 600 divided by 50. A is equal to 40. Now go and check what is A. A நான் எதுக்கு assume பண்ணிருக்கேன்னா A is nothing but my HCF. So my HCF equal to A equal to 40. Whereas my LCM is 14A. Multiply this 40 by 14. We get 560. Now we will use the relationship between LCM, HCF and product of two numbers. So product of two numbers, number 1 into number 2 equal to
LCM into HCF. Number 1 is 280. Number 2, we don't know. We need to calculate that. LCM is 560. Now instead of writing 560, I would prefer to write it as 14 into 40. My HCF is 40. Therefore, number 2 equal to 14, 40 to 40 by 280. 0 and 0 will get cancelled. 4 tables 28 7 times. 7 tables 14 2 times. So 2 into 40, number 2 is nothing but 80. So, ரெண்டு ப்ராப்ளம்லையுமே relationship between LCM, HCF and product of two numbers யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ next pattern problem. Next pattern is finding the largest number that will divide 398, 436, 542, leaving remainder 7, 11 and 15 respectively. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸில் largest number அப்படின்னு கொடுக்கும்போது largest word is associated to highest common factor, HCF problem. So இதில் 2 steps இருக்கும். Step 1 and step 2. Step 1ல number 1 minus remainder 1. That is, number 1 is 398, remainder 1 is 7. On subtracting them, we get 391. Number 2 minus remainder 2. Number 2 is 436. On subtracting 11 from this, we get 425. Number 3 minus remainder 3. 542 minus 15, which gives 527. So step 1, we have calculated the numbers after subtracting their remainders from them. Now in step 2, we will find the HCF of 391, 425 and 527. Let me adopt prime factorization method. 391 when divided by 17, I get 23. 425 when divided by 17, I get 25. 25 can be further factorized as 5 5s are. 527 when divided by 17, we get 31. So fundamental theorem of arithmetic we can use here, and 391 can be expressed in a unique way as 17 into 23. 425 can be expressed as 17 into 5 into 5. 527 can be expressed as 17 into 31. So, மூணு இடத்துலையுமே நமக்கு common all the 3 rows as 17 as a common thing. So, highest common factor is 70. Therefore, the required number is 17. So, in the problem, largest number in the question which divide 398, 436 and 542. So, it is dividing, that number is dividing 398, 436 and 542. I am going to compare this problem with another problem. Next problem adudha. அந்த problem இந்த problem compare பண்ணி படிங்க. ஏனா இதோட ஸ்டெப்ஸும் அதோட ஸ்டெப்ஸும் reverse process of each other. So இங்க நம்ம வந்து subtraction பண்ற மாதிரி அந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம addition பண்ணுவோம். இங்க HCF கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி அங்க LCM பண்ணுவோம். So அங்க முதல்ல LCM கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் we will do the addition. அங்கேயும் ரிமைண்டர் தான் நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. So இந்த sumல largest number கொடுத்திருக்காங்க, reminders கொடுத்திருக்காங்க. But next problemல if you see pattern 5 problem, smallest number. The word smallest is always associated to the concept LCM. So in the problem எனக்கு 2 steps இருக்கும்.
Step 1 la I will directly find the LCM, whereas in the previous pattern I was first doing the subtraction. அதுக்கப்புறம் subtract பண்ண ஆன்சர்ஸ்க்கு தான் நான் HCF கண்டுபிடிச்சேன். பட் இங்க டைரக்டா கொடுத்திருக்கிற நம்பருக்கு நான் LCM கண்டுபிடிப்பேன். So we need to find LCM of 35, LCM of 35, 56 and 91. So prime factorization method 35 can be written as 7 5s are. 56 can be written as 7 8s are. 8 can be further factorized as 2. On dividing 4 by 2 we get another 2. 91 when divided by 7 we get 13. So 35 can be written as 7 into 5. 56 can be uniquely expressed as 7 into 2 cube. 91 can be expressed as 7 into 13. So இப்போ இது எல்லாத்துலயுமே 7 ஓட பவர்ஸ் எல்லாம் 1 தான். 5 க்கு பவர் 1, 2 க்கு பவர் 3, 13 க்கு பவர் 1. Now we need to find the LCM. LCM equal to, so நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கிற பேசஸ் என்ன? இருக்கிற எல்லா கலெக்ஷன் ஆஃப் பேசஸையுமே நம்ம எடுக்கணும். We will take 7, we will take 5, we will take 2 and we will take 13. Out of all the 7s, the least power is 1. எல்லா இடத்துலையுமே 7 க்கு பவர் 1 தான். ஆனால் அந்த பவரே எடுக்கணும். 5 ஓட least power is 1. 2 ஓட least power is 3. 13 ஓட least power 1. So 7 into 5 into 8 into 13, which gives 3640. But sum inga namakku mudiyala. Ena find the smallest number that leaves a remainder. ரெண்டு சம்லயுமே previous pattern leaves a remainder இருந்தது. இந்த pattern நமக்கு leaves a remainder இருக்கு. So step 2 is the required number will be LCM plus the common remainder. My LCM is 3640 and the remainder is given as 7. On adding them we get 3647, which is our final answer. So ரெண்டு பேட்டர்னையும் compare and contrast பண்ணணும். இங்க first LCM கண்டுபிடிக்கிறோம். smallest number sumல first LCM கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் we were doing LCM plus remainder. ஆனா largest number sumல first we are subtracting the remainders and in the second step we are calculating the HCF. This is how we have to compare these two patterns and do the problems. Next, LCM based பண்ணி இன்னொரு problem. Find the least number that is divisible by all the numbers between 1 and 10. So both inclusive, 1 included, 10 included. 1 is divisible, 1 divides all numbers. So நான் அந்த நம்பரை நான் எடுக்கவே இல்லை. 2 ஓட prime factors வந்து 2 power 1. 3 ஓட prime factor 3 power 1. 4 can be expressed as 2 square. 5 can be expressed as 5 power 1. 6 can be expressed as 2 power 1 into 3 power 1. 7 can be written as 7 power 1. 8 is 2 cube. 9 is 3 square. 10 can be written as 2 power 1 into 5 power 1. அப்போ LCMக்கு நம்ம இங்க இருக்கிற பேசஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி எழுதணும். 2 we have 2, we have 3, we have 5 and then we have 7. இவ்வளவுதான் இருக்கு. இந்த prime numbersலாம் தான் நமக்கு பேசஸா இருக்கு. இந்த prime numbersக்கு எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம greatest power இப்ப select பண்ணணும். Among all the 2s, the highest power is 2 cube. Similarly, 3 oda highest power is 3 square. 5 oda highest power is 5 power 1. 7 oda highest power is 7 power 1. So 2 cube 8 into 3 square 9 into 5 into 7. On multiplying we get 2520. So
2520 is the least number that is divisible by all the numbers between 1 to 10. இப்போ LCM பேஸ் பண்ணி இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். 3 bells toll at intervals of 12 minutes, 15 minutes, 18 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? So இந்த மாதிரி problem வந்து it's a problem of LCM. So required time interval is LCM of 12, 15, 18. All these numbers 12, 15 and 18 with respect to this problem they have the units minutes. So sum முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த யூனிட்ஸை நம்ம கரெக்டாக அந்த நம்பரோட அட்டாச் பண்ணிடணும். So 12, 15 and 18 prime factorization பண்ணலாம். 12 on dividing by 2 we get 6. 6 when divided by 2 we get 3. 15 when divided by 3 we get 5. 18 on dividing by 2 we get 9. 9 when divided by 3 we get another 3. So 12 can be uniquely expressed as 2 square into 3 power 1. 15 can be expressed as 3 power 1 into 5 power 1. 18 can be expressed as 2 power 1 into 3 square. So LCM we will select all the bases. We will collect all the bases. 2, 3, 5. எல்லா prime number bases நம்ம கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதோட highest power 2 ஓட highest power. So 2 square and 2 power 1. Highest power is 2. 3 ஓட highest power வந்து again 2. 5 ஓட highest power is 1. So LCM is 2 square 4, 3 square 9 and 5 power 1 5. On multiplying we get 180. Units வந்து இந்த sumக்கு minutes. So we can write 180 minutes. But generally timeல 60 minutes தாண்டினாலே we will convert that into hours. 1 hour equal to 60 minutes. Therefore 180 minutes 60 ஆல divide பண்ணா we get 3 hours. So 3 hours is the required answer. Thank you.